তখন কেউ আমাদের দমাতে পারবে না। তোমাদের যা কিছু আছে তাই নিয়ে প্রস্তুত থাকো। মনে রাখবা, রক্ত যখন দিয়েছি, রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়বো ইনশাআল্লাহ। এবারে সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারে সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম। আর এই ইতিহাসের সাথে আড়াল হয়ে আছে অনেক না বলা কথা, অনেক নিশ্চুপ সত্য। সেই অবহেলিত, মুখ বুজে পড়ে থাকা সত্যগুলোর গর্বের সাথে প্রকাশিত হবার সময় আজ। This girl's brother was a student leader. She was kept in a Pakistani army camp and raped by several men every day. She escaped, but with a bullet in her head. A few days later, somebody said, "Remember the girl you were filming in the Agartala hospital? Well, she died." What did happen there will never be forgotten by the people of Bangladesh, especially the women. It was in villages like this that the Bengali liberation struggle caught fire, and it was in villages like this that the Pakistan Army took its revenge. The villagers still speak of it, the men telling their stories of fighting, the children telling their stories of running and hiding. It is the women who are silent, women like Saira. She is 16 years old, a widow, and pregnant with a child of a Pakistani soldier. Like thousands of women throughout Bangladesh, she is carrying a child she does not want. And when they were dragging him out of the house, she started screaming and protesting and crying, trying to hold back her husband. And one of them turned back and raped her in front of her husband, who was forced to sit and watch with guns pointed at him. And later on she Like many women who were raped by Pakistani soldiers, Saira is in disgrace among her people. Her parents take care of her, but they are certain that no man will ever marry her. Since January, many of the women ravaged by the Pakistani troops have been living in this house. They're being cared for by a government-sponsored women's rehabilitation group.
Almost all of the women here are pregnant. They are very young, some only 13 years old. In a few cases, their parents have abandoned them. In others, their husbands have rejected them. About 70 have had abortions, and those who have had their babies plan to give them away. Most of the girls here were held prisoner by the Pakistani troops in the army barracks. For weeks, each day and each night, they were forced to submit to whatever the soldiers demanded. This is Rushanara, 14 years old and 7 months pregnant. She was abducted from her home in Dhaka and taken to the army barracks, where she remained for 3 months. She says there were nights when as many as 30 soldiers forced themselves on her. Sheikh Mujibur Rahman has said that these women are heroines. But politics, the war, and even the liberation are not really the concerns of these women. They are the innocent victims of war, and the children they bear will share in their grief. This is Liz Trotta, NBC News, in Dhaka. পলাইছিলাম কত নদী, তবুও তারা আমার ছেলেগুলোকে মেরে হারা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমি বলছিলাম যে আপনি বাপ হন, আপনি আমার গায়ে হাত দিয়েন না, আমি একটা নারী আপনাকে নেওয়ার মতো। তখন পালাইতে পালাইতে 3 গলি দিয়ে পালাইতে ওই আর যার জায়গা নাই আর কোন দিক পলাম, 3টে পাখা ছিল, 3টে পাখি পলাইছি। তখন ওই একজনও ধরে নিয়েছিলাম। বীরাঙ্গনা রহিমা বেগম বলেন তার মতো করে। না, বীরাঙ্গনা বাদ দিয়ে আমার মুক্তিযুদ্ধ নাম করলে আমার ভালো হয়। বীরাঙ্গনা মানুষে খারাপ করে খালি। আর আমার মুক্তিযুদ্ধ নাম দিল নাকি আমি, আর মুক্তিযুদ্ধ বাতা কার্ড দিল নাকি আমি, হ্যাঁ? আমার এই বালবাসা যে আমার একটু তারা যে কব যে আমি একটু বীর মাতার বীরাঙ্গনার সন্তান, এই কথাটা তো বলার মতনই নেই। তাই এইটাই আমরা চাই, আমি মরে যাওয়ার পরে যাতে আমার পিটিরা বেটারা বলতে পারে যে আমি একটা বীরাঙ্গনা। শোভা